यूजली ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬਰੋਡ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ it feels very relatable. As an actor, you learn to observe a lot of people. When we look at different kind of women and the role women play in their households, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ strange ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕਪੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Yes. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ choice ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ environment 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। I want to work with good actors. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ actors ਚੰਗੇ ਨੇ teach you a good art form and they have a great skill set. So if you have to give something to Roshan, a Rolex watch. Really? Yes. I should add my name into that. Because we just had this conversation yesterday. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ everyone, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰੂਸਾ and you're watching ਕਿੱਦਾਂ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਲੇਡੀ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ we're in talks with her. Hello ma'am, how are you? Hello, thank you for inviting me on your show. Kiddaan. Right. So first of all, kiਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ and how are you? I'm very well, thank you. Grace of God, everything's fine. Everything is fabulous. Fabulous. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ 15th ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ। First of all, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੋਲਡ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ and then you know to play a character that is kind of grey in the film, hai na? How does that feel? Tell us about the film. So the film basically is about relationships and ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਯੂ نو ਮਿਡ ਏਜ in this we've explored ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂ نو ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਬਿਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂ نو ਕਪਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬਰੋਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਯੈਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟ ਫੀਲਸ ਵੈਰੀ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। whatever happens there is always a reason behind it. ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ is the perfect example for that. ਕਿ there are so many stresses in life, so that character it is relatable. How did you get into the skin of it? So basically as an actor you learn to observe a lot of people and when we look at different kind of women and the role women play in their households ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ strange ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕਪੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Yes. ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਅ ਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਇਨ ਲॉज 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ نو ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੋਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਚਲ ਜਾਈਦਾ ਅਬਰੋਡ ਚਲ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਅਡੈਪਟ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਫਰਮ ਦ ਵੈਸਟ। Yes. ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ women need to work also ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ they'll be kind of like caretakers ਪਰ ਉਹ caretakers ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ they need their space and they are not here to become nannies right ਤੇ ਉਹ
ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਦੈਟ we need to respect our parents and their value system and what they really want in life. ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, whereas it's not their ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਬਟ ਦੈਨ ਦੈਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ we mold things around ki acha ye banda ghar hai ye saam luga to we'll do our other works। Yeah, that's how most of the families are jehdiyan bahar ne। te I think jehdi parent jehdi middle wali generation hai ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ identity crisis ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਚਰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵੀ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ। I think ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ they are so busy with their mobile phones, tablets ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਾਨਕੇ ਆਣਾ, ਦਾਦਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਆ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਵੀ kind of encourage that partition between the grandparents and the grandchild। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਦਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, which have nothing to do with ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਿਡਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਿਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਓਨਲੀ ਹੈਵ 2 months, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਬੰਕ ਬੈਡਸ। The best part is I am also a boarding kid, so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਫਰਸਟ figure out your clothes and your laundry and all of that। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, all of that। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ your own parents sometimes don't teach you। yes, and ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, and I think you carry forward them in your life in different perspective। it's not just about personal life, but even professionally sometimes they guide you very wisely। yes, so I feel that connection somewhere is missing। and in a serious topic hai, so I was going through the credits, and you stumble upon the director and writer's name, Balraj Sahab। Balraj sir nu ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ on TV, on our screens, he's always the funny guy, the funniest person in the room। so to see that he's the writer and director of such a film, it is so refreshing to see ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, when he comes into this thing, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। you have such great actors like Yograj sir, ਉਹ ਜਦੋਂ when you see such a grand man crying, it does something to you। so how is Balraj sir as a director, from a person who we common people, we always relate him to comedy, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ, how was it, how did you get into touch with him, and how did this film come about you? So essentially I'll tell you, a film is always a teamwork। it's a contribution of a lot of people on the crew, yes, for that matter। in fact I was approached by a gentleman called Devinder, who actually set up the project initially, and Balraj was supposed to, I mean, he's written the film, but he happened to direct the film because Devinder did not get the visas, because we were supposed to shoot in Canada। but howsoever,
when we went on the set and we did discuss about the scenes, the execution. I think he's done a great job. Yes. And the results, you were seeing that. And most important is, I think he had a certain conviction, because the way he wanted to, get certain emotions out of, senior actors like Yograj ji was commendable. So I think he's done a fantastic job considering his first time film. Other than that, I feel that the crew and everybody was very, very good. Especially again the actors. He got lucky because he got some great actors on board. Great, like see cast dekho, it is like a dream cast for Punjabi film. You've got Yograj Singh, you've got Rana Ranveer, you've got Kulraj Randhawa, then you've got Roshan Prince. All of these, it's such a good mixture. ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ the trailer is great. ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. I had to like really reel in that, is it really happening? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ. Exactly. So how was it working? You've also got a child actor over there who has done a splendid job. I think trailer ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ. He's a great actor. Arman is he's doing some mainstream work in Canada as well. Right. And ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ he's born and brought up over there. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ sometimes we used to actually was scared ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਇਆ language ਜਾਂ ਤੋਤਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ clarity ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ in terms of Punjabi. But I think this child was fantastic, and his timing is amazing. I've worked with a lot of child artists, but I feel after a long time I'm working with a child artist who's very intelligent as an actor. One thing. Of course, Rana ji, he's such a great actor from, the theatre. So when you have people like that with so much of experience, with so much of serious cinema behind them, it's nice because it complements your performance as well. Right. And when it finally came down to Yograj ji, and I was, it's a certain, I was excited. At the same time, it's a little bit of a challenge also. But overall, my entire thing that I wanted to do this film was, A, the story was nice, but B, that, I would get to work with him one-on-one. The jede scenes ne tusi dekhya hi hona trailer ch, they are pretty much serious and strong scenes. They're very intense scenes. They're very, yes. And because to hold your ground with such a performer with such a high frequency, you need to have that kind of an experience. And so hopefully I did justice with that. But I think when I see the results, they've kind of, they're looking very good to me. No, they actually do look very good. Pata hai, because when you spoke about working with children and everything, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ for kids in the early 2000s, ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. We were mad behind it, the new dimple girl on the block. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ it was like, oh my god, something's being made for us. So ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ the makers ਉਹ ਨਾ teenagers ਵਾਸਤੇ stuff ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, and you were one of the first people. So you to look at you and ਫਿਰ ਬੜਾ relatable ਜਿਹਾ ਵੀ feel ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ. So from there you've had such a great journey, ਹੈ ਨਾ? 2006 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ start ਕੀਤਾ ਹੈ. 2004 officially 6 ਤੋਂ ਮੰਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? So such a long journey, I mean 20 years, and ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ stages ਦੇਖੇ ਆ. But ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ audience ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. Why is that? Well, I don't know. I always believed in quality over quantity, and also most important is, when the kind of life I want to lead is, I want to keep a balance. Kam bhi karo, but at the same time live your life with experiences also. Give time to everybody in your life. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੂਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. when you keep doing back to back films, I believe, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ back to back, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ expression ਵੀ become quite monotonous in a way. So you need to break. And ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ. ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. And
I wait for good scripts and I like people who are good makers. So ਮੇਰੇ ਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ I'm a little selective, but I think ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ that fans who've been with me for such a long time are consistent till now. Yes. And I like the fact that, you know, I myself would think nahi, maybe this generation or that generation or my fans might not like this, but I have been proven wrong every time, that they've always come back and said, you know, that you've been great in this character. And so I'm thankful to God, I'm thankful to all the fans who've been consistent with me, and yeah, they are my, you know, strength, I would say. I mean, obviously for an actor, the fans ही reason ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ screen ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ transition ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਊਬॉय ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, you were the face, you were one of the faces that was very consistent in Punjabi cinema. Films like Mannat, ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ and everything, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, I think ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, but I think I took that risk and I took the plunge, because ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਨਾ ਕੀਤਾ, it was like national, in fact internationally, very well accepted show. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they said nahi, you should continue on TV, and I was getting the biggest of shows, and I said nahi, ਮੈਂ films ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, because I want to try, right? Like they said nahi, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, you know, because it was a very different medium at that point of time. ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ like forget, you know, people would not accept you because you were from television. You were a TV actor. Exactly. But I said no, I'm going to try it, and I'm going to try it. And then I said, okay, I want to try with Punjabi first. Perhaps maybe, you know, that might be an easier way to get into it. But knowing or unknowingly, when I stepped into it, and I said, I want to give something back to my culture and my community as well. Because when I did Kareena, I realized कि मैनू जिहड़े भी world over Punjabis ने, उन्होंने मैनू इन्ना support किया, I can't tell you. And I'm so proud of the community. So after that I said, no, I want to do a Punjabi film. ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, nobody used to see, ਬੜੀ ਉਦੋਂ small industry hundi si sadi, very restricted industry, because we didn't have theaters and we didn't have too much of viewers at that point of time. Phir jado I got offered Mannat, and Jimmy was also on board and said ki chalo ye film karte hain, and Bag Films was the producer. I said chalo. So I got onto that bandwagon, and I have no idea, but grace of God, it became a rage, you know. Mannat, and then there was no looking back, and then I did Punjabi films. Then I said chalo abhi Punjabi, abhi Hindi karo. So everybody nahi Hindi bhi nahi milegi, kyunki aap, you know, oh Hindi's barriers bana dende hai, barriers, TV wala film ch nahi aa sakda, Punjabi film wala Hindi ch nahi ja sakda. But I think it's your mindset, what trains you, and that what you want is your passion will drive you. And I think you need to be convinced by your own thought process, rather than listening to what the world has to say. So that's why I today also don't listen to too many people. You hear them out, but you actually want to decide for your own self what you want to do and what makes you comfortable. And in life, whatever has, you know, made me comfortable, there's a space, there's a line where I feel like this is my space. You know, I would not like anyone else to kind of enter that space, and I like to maintain it like that. The thoda life mantra is suno sabdi, karo apne dil di. Absolutely, I think saran mein itna hona chahiye, because somewhere it's very important, especially being a woman. It's really, really important that you need to say no to certain things. Yes. And it's not about just personal things, but even professionally, people feel ki nahi, aap lady ho to aap haan kar hi doge. Pushover nahi banna. No. You should not let anyone step on your toes. Be respectful, but at the same time, I think you should be able to stand up for yourself and say, nahi yaar, you know. This is where I draw the line. Yeah. And I think you change the mentality of the people also you work with. So now people have accepted me like that, you know,
for her you have to take some good stuff to her, you know. We're not just going to walk in and say ki chalo ye bhi kar lo, because you know I would like to know what kind of a maker you are, what strength you have, right, which you're bringing on table. It's not just about doing anything. Okay, so hun ek film hai aa rahi hai by the end of this year, hai na? November is almost the end. Yeah. So what are the future plans? 2025, 26, what are we going to see of Kulraj Randhawa? Next year, there's another film coming up. I just finished shooting that film, and it's a remake of a Marathi film, which did a business of about 97 crores. And the producer planned to make it in Punjabi. It's a very different subject on women, but women camaraderie. So it's really a good project, which I'm very excited about. And I think it's a very different cinema, which we are bringing in the whole Punjabi scene. Okay. This is so good. Right. The film 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, and you're working now, ਹੈ ਨਾ? We'd like to see more of you. ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਲੇਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? you've got girls who are like that in real life, so that is what I think ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. And ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ it is because you know it's such a intense film, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, I was going to talk, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਨਿਪਿਟਸ ਨੇ ਆਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰਾਣਾ ਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਸਰ ਆਲਸੋ. ਇਹ 4-5 ਐਕਟਰਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, that room itself becomes so intense. And because comedy ਨਹੀਂ ਹੈ, it's not a comedy thing, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ gags throw ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ. See, every set has its own vibe. ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ vibe ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ songs ਦੀ vibe ਹੈਗੀ ਹੈ, but vibe actually ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? It's about the frequency or aura ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ. ਰਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5 ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਵਰਸਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਅਪਰ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ not just good actors but also intelligent actors, yes, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. And you want to work with the right kind of people. This is what I was saying. My point being that ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ choice ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ environment 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. I want to work with good actors. ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ actors ਚੰਗੇ ਨੇ and they teach you a good art form, and they have a great skill set, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, they know it at the back of the hand. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, you kind of start learning that thing, and this is the most important and amazing tricks of the trade, I must say. ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ I've also picked up certain things, whatever I could in my life. And the fact ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ roles ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ relatable, it takes an era to learn that, to act and to convince the audience ਕਿ ਇਹ real ਹੈ. Characters ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, but sometimes you don't relate to it, or sometimes you relate to it. The reason you don't relate to it because the actor will not be able to convince you on screen. I might be murdering and I might convince you that ki haan main to khuni aurat hu, because I'm being able to perform convincingly. Or I might be the most pretty or whatever good looking actress, but if I'm not convincing you ki haan genuinely mere mein emotion hai, mere mein romance nahi hai, so you will not feel
connected to that character or the actor. Correct. So, well, whatever little bit contribution I could have made towards cinema, I would like to take it forward in life. एक चीज ਜਿਹੜੀ मैं सीखी सीगी वो acting as an art form. But besides that, I expanded myself. I reached out to different branches, including writing होगी, reading होगी. And I've written a few scripts of mine. Planning to complete a book of mine. And eventually looking at directing my films. That is great. That's news for us कि ਤੁਸੀਂ direct ਵੀ ਕਰੋਗੇ, and I think ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ acting ਦੇ fans ਨੇ they'd love to see you as a director also, ਕਿਉਂਕਿ as a captain of the ship, why not? We need, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ women directors ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ. Yes, very nice point, because ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ we have to support women, but where are we actually supporting women? So मैं अपील करना चाहूंगी कि women directors ਜਿਹੜੀ story tellers ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਕਰੇਜ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਸਭ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਵੇਨਿਊਜ਼. And now I think it's about time that Punjabi cinema embraces women in different fields. It's not just actresses, but even entertainment which भी बहुत सारी lines ने ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत important ਨੇ. As a producer ਹੁਣ ਅਸੀਂ recently ਦੇਖਿਆ ਨੇ women producers ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, writers ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. We need more cinematographers, so women have that skill set, which is nice. They should be encouraged to come forefront. Writers ਹੋਈਆਂ, directors ਹੋਈਆਂ. So I would love to encourage and stand with them. Right. So ਤੁਸੀਂ contribution ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ to cinema and everything. So I've got a little game. It's not a game. I just want you to answer honestly for this. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ actors ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, because you had like almost 18 years you've given to this industry. So you've worked with a lot of actors. So I'll name a few of them. You have to tell me, क्योंकि festival season ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ. So if you have to gift something to these characters ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, or you think they need or they might like or something like that. Okay, I'll try. You try. I'll throw names ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ maybe ABC ਉਹਦੇ ਘਰੇ I don't know TV ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ TV ਦੇ ਦੂੰਗੀ, that type of thing, right? Okay, so if you have to give something to Roshan Prince, a Rolex watch. Oh, nice. Really? Yes, I should add my name into that. Because we just had this conversation yesterday. He was looking for something and he's not finding it because it's not available. So he said, so I said, okay, I'll figure it out. Oh, nice. Acha. Yograj ji. A book on cinema. He's an avid reader. He's an avid enthusiast in cinema. Oh, okay. So that would be the best gift ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ. Yes, most definitely. Okay. Rana Ranveer ji. A book. I will maybe one of those something in like a Punjabi literature. Yes, I was going to say. Okay. Now everybody's favorite with you, thodi jodi bahut famous hai, Jimmy Shergill ji. Actually, I agree, and even I think he would agree. I hope he agrees that on screen we've had a great rapport, a chemistry which audiences accepted. Yes. So to gift him, what would you give him? Gift ho gaya, even if you have to make a delivery to him, a food item, anything. Food, so he's not a very enthusiastic eater. He's not a foodie. He's not, because he maintains himself too well, so he's not too much into food, of what I understand. He loves coffees. Yes. So probably, I would like to give him like a great coffee beans or coffee powder. Coffee blend, okay. ठीक है. You've worked with 3 of the Deols. Yes. ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? He's a foodie. Taramji is a sweetheart. Yeah, he's a foodie. In food, like you're anything, saying in food. I think in food, he loves all the food. Like I don't exactly know what particularly, but any recently you both farming ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ interest ਹੈਗਾ. He's really fond in farming and fond of farming and anything to do with nature. He loves to stay close to it. Yeah.
So probably I would like to gift him a pup or something, like a small puppy. Small puppy. Yeah. Okay. And Bobby Deol? Bobby, oh Bobby. Bobby, I think I would like to gift him a nice shirt. He loves clothes. So his fashion sense is like really great, and he loves clothes. Clothes and shoes is like And his what favorite. about Sunny sir? Oh, Sunny sir. Sunny sir, I think he's also very interested in cinema Mm-hmm. and probably a good a film. I would like Recommend a good classic. Yeah, classic, like a good cinematically nicely shot film. Yeah, I would love to. Right. And I think we've come to the conclusion that you are a great friend. I should have added my name whose list they did. Right. So No, you asked me if acha, if so wali gal if hai. is unlimited. Okay. There are no limits to ideas, right? ठीक है, but I think रोशन सर अगर ये देख रहे ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ रोलेक्स मिल सकती है, just ask for it. मतलब if Hypothetically speaking. yes, if. Right. ठीक है जी. It was great talking to you and ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ I hope it does great ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ and ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ you're always a trend setter ਹੈ ਨਾ and I believe that at least for my generation this is the it girl ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ it girls ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ it girl ਇਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ is the it girl for us always will be. It was lovely talking to you and anything you want to say apni film vaste to the audience please go ahead. Thank you for the it girl title but I'm honored by the fact that you consider me as a trendsetter. Though I'm very slow on my social media, but I always believe in setting your own taste and setting your own fashions, whether it's not just about clothes, but even in life and even in the ideologies. So sometimes I do try to break the norms and try something different with my characters and roles as well. So with this film also, Apne Ghar Bgaane, I've tried to do something different and hopefully people will accept it and like it. And जाके जी जरूर वेख के आओ plus ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ I would wish you all the best for a very successful show and may it grow by leaps and bounds and may you have millions and billions of followers. Thank you so much. That's really sweet of you. 15 नवंबर ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਗਾਨੇ. Do check it out in cinemas. Thank you so much.